بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الثانية، نبدأ بالشرح التوضيحي للمحاضرة الرابعة من محاضرات الدهون. The topics of this lecture is ketone bodies, ketosis and ketonemia. Ketone bodies are produced mainly in the mitochondria of the liver cells, and their synthesis can occur in response to an unavailability of blood glucose, such as during fasting. Then the formation of ketone bodies or production of ketone bodies occur in the mitochondria of the liver. والسynthesis تكوين هذه الكيتون بوديز يعتمد على ال unavailability، عدم توفر الجلوكوز في الدم. بأي حالة هاي ممكن أن يحدث؟ تصيغ بحالة الفاستنج. Ketogenesis is the biochemical process of formation of ketone bodies by the breakdown of fatty acids and ketogenic amino acids. Then the source of this ketone bodies is from fatty acids or ketogenic amino acids. Ketogenesis occur when there is high rate of fatty acid oxidation in the liver. إذا بأي حالة ممكن أن يحدث عندنا الكيتوجينيسيس؟ احنا قلنا في حالة الفاستنج أو في حالة أيضا الهاي ريت من الفاتي أسيد أوكسيديشن. إذا كان الفاتي أوكسيديشن occur in high rate يصير عندنا الكيتون bodies formation. This process supplies energy to certain organs, particularly the brain, under circumstances such as fasting. But insufficient gluconeogenesis can cause hypoglycemia, and excessive production of ketone bodies lead to a dangerous state known as ketoacidosis. إذن الكيتون bodies تعتبر كsource of energy for brain under certain circumstances as fasting, and insufficient gluconeogenesis ممكن أن يؤدينا إلى حالة الهايبوغلايسيميا لانخفاض الجلوكوز in the blood, and excessive production of ketone bodies. إذن hypoglycemia and excessive production of ketone bodies هذه الستيت نسميها الكيتواسيدوسيس. إذن increased ketone bodies formation lead to dangerous state called ketoacidosis. Ketogenesis take place in case of low glucose level in blood after exhaustion of other cellular carbohydrate stores such as glycogen. إذا من ينخفض نسبة الجلوكوز بالبلد وما عندنا other source of carbohydrate مثل الجلايكوجين، يصير عندنا الكيتوجينيسيس which is formation of ketone bodies. It can also take place when there is insufficient insulin. إذا ما كان عندنا insulin كافي في حالة التايب 1 diabetes. إذا بالتايب 1 diabetes ما عندنا الانسولين اللي يدخل لنا الجلوكوز إلى الخلايا ويمكن أن نستخدمه كإنرجي، فبهالحالة هاي أيضا ممكن يصير عندنا حالة increased formation of ketone bodies وتعمل لنا الأسيدوسيس. particularly during period of ketogenic stress، يعني إذا مريض بتايب 1 diabetes mellitus تعرض إلى ستريس مثل infection for example or intercurrent illness، ممكن أن يصير عنده case of ketoacidosis. The production of ketone bodies is then initiated to make available energy. يعني الكيتون بوديز البودي يكون هذه الكيتون بوديز حتى يحصل على مصدر للإنرجي. الفاتي أسيد are enzymatically broken down by beta oxidation to form acetyl-CoA. إذن احنا نعرف أخذنا بالبيتا أوكسيديشن أنه الفاتي أسيد is broken down to form acetyl-CoA. Under normal conditions, acetyl-CoA is further oxidized by citric acid cycle اللي هي Krebs cycle, and then by the mitochondrial electron transport chain lead to formation of energy or lead to release energy. إذا normally بالnormal condition الأسيتايل-CoA يدخل إلى الكريبس cycle and give energy, and then it transport to mitochondrial electron transport chain and supply energy in normal condition.
However, if the amount of acetyl-CoA generated in fatty acid beta oxidation challenge the processing capacity of tricarboxylic acid cycle, that is to say, if the activity of TCA cycle is low due to low amounts of intermediate such as oxaloacetate, here in this case acetyl-CoA is then used instead in biosynthesis of ketone bodies via acetoacetyl-CoA and beta-hydroxy-beta-methylglutaryl-CoA. إذن هو بالنورمال الأسيتايل-CoA يدخل إلى الكريب cycle for supplying energy. في حالة high amount of acetyl-CoA generated from beta oxidation، إذا كانت الامount of acetyl-CoA produced by beta oxidation challenge the processing capacity of TCA cycle، تفوق قابلية ال TCA cycle على استقبال هذا الأسيتايل-CoA، معناها أو بمعنى آخر if the activity of a TCA cycle or Krebs cycle is low due to low amounts of the intermediate such as oxaloacetate، يعني إذا كانت الكاباسيتي مالها قليلة بسبب قلة الأوكزالوأسيتيت اللي هو الانترميديت برودكت، بهالحالة هاي الأسيتايل-CoA is used to synthesize ketone bodies. Depletion of glucose and oxaloacetate can be triggered by fasting, vigorous exercise, high-fat diets, or other medical conditions, all of which enhance ketone body production, which is the causes of ketone body production. When excess ketone bodies accumulate, this abnormal but not necessarily harmful state, it is called ketosis. الكيتوسيس هي accumulation of ketone bodies in excess amount، لكن ما تصل إلى المستوى اللي يكون بينه ضارة للبودي. When even larger amount of ketone bodies accumulate such that the body's pH is lowered to dangerously acidic levels, this state is called ketoacidosis. من يكون التجمع أو accumulation of ketone bodies in large amount بحيث أنه تجعل ال pH in the blood or in the body lower to the acidic level, this condition is dangerous and it called ketoacidosis. الكيتونز bodies اللي عندنا هي 3 types each synthesized from acetyl-CoA، يعني الثلاث أنواع من الكيتون bodies is synthesized from acetyl-CoA. The molecules are acetoacetate, which can be converted by the liver into beta-hydroxybutyrate or spontaneously turn into acetone. إذن أشنم هي من 3 ketone bodies الacetoacetate، beta-hydroxybutyrate and acetone. These are the 3 ketone bodies. Acetone, which is generated through the decarboxylation of acetoacetate either spontaneously or through the enzyme acetoacetate decarboxylase. إذن الأسيتون يتكون من ال decarboxylation of acetoacetate، يعني الأسيتوأسيتات undergo decarboxylation either spontaneously or by enzyme acetoacetate decarboxylase. يتحول الأسيتوأسيتات إلى الأسيتون. Beta-hydroxybutyrate is the most abundant of ketone bodies, followed by acetoacetate and finally acetone. Beta-hydroxybutyrate and acetoacetate can pass through the membranes easily and are therefore a source of energy in the brain, which cannot directly metabolize fatty acid. إذن ليش البرين يستخدم هاي الكيتون بوديز as source of energy في حالة غياب الجلوكوز؟ لأن هذه الكيتون بوديز اللي هي من بيتا هيدروكسيبيوتريت and acetoacetate can pass the blood-brain barrier بينما الفاتي أسيد cannot، ولهذا البرين يستخدم هذه الكيتون بوديز ك source of energy. Steps of synthesis of ketone bodies. First, the first enzyme in the ketone body synthesis pathway is thiolase. In ketone body biosynthesis, thiolase catalyzes the condensation of 2 acetyl-CoA molecules to form acetoacetyl-CoA.
إذا الثيوليز إنزيم يعمل لنا condensation of two molecules من الأسيتايل-CoA حتى ينطي الأسيتو-أسيتايل-CoA. Second, the next enzyme, hydroxymethylgluteryl-CoA synthase enzyme, add the third acetyl-CoA molecule to form beta-hydroxy-beta-methylgluteryl-CoA. This beta-hydroxy-beta-methylgluteryl-CoA is an important biosynthetic intermediate. The third step, the third enzyme, which is hydroxymethylgluteryl-CoA lyase enzyme, releases an acetyl-CoA from the hydroxymethylgluteryl-CoA to form acetoacetate. إذا الخطوة الأولى هي condensation of two molecules of acetyl-CoA to form acetoacetate. السكند step هي بوجود hydroxymethylgluteryl-CoA synthase, addition of another acetyl-CoA molecule. And the third step, by lyase enzyme, it will release the acetyl-CoA from hydroxymethylgluteryl-CoA and formation of acetoacetate. The final enzyme in ketone body synthesis is beta-hydroxybutyrate dehydrogenase enzyme. It will reduce acetoacetate to beta-hydroxybutyrate. Then this is the final step. Acetoacetate is a beta-ketoacid and, like many such compounds, may spontaneously decarboxylated. إذا الأسيتوأسيتات هو كيتو أسيد ممكن spontaneously يصير بينه decarboxylation, and the product of decarboxylation هو الأسيتون. احنا قلنا إما spontaneous decarboxylation أو enzymatic decarboxylation، وبالحالتين ينطينا الأسيتون. الأسيتون is a waste product largely excreted via the lung. إذا يصير بينه excretion عن طريق اللنج يعمل لنا الأسيتون breath. This acetone-breath has been used as a crude method of diagnosing individual with untreated type 1 diabetes mellitus. يعني يستخدموه في تشخيص المرضى اللي هي untreated مصابين بتايب 1 diabetes mellitus وما ياخذون التريتمنت مالهم فيجون بحالة الأسيدوسيس. فالأسيتون-breath هو يكون diagnosing or one of the sign of the diagnosing of this condition. Both beta-hydroxybutyrate and acetoacetate are released into circulation. The ratio depends on the amount of NADH available in the liver mitochondria. If the NADH concentration is high, the liver releases higher proportion of beta-hydroxybutyrate. إذا البيتا هيدروكسيبيوتريت والأسيتوأسيتيت اثنينهم يصير بهم ريليز إلى السيركوليشن. نسبة البيتا هيدروكسيبيوتريت إلى الأسيتوأسيتيت تعتمد على كمية ال NADH الموجودة في الميتوكوندريا of the liver. إذا كان عندنا high concentration من ال NADH بهالحالة هاي الليفر release higher proportion من البيتا هيدروكسيبيوتريت. This picture shows schematic synthesis of ketone bodies. As we said, two molecules of acetyl-CoA will be condensed in the presence of thiolase enzyme, lead to formation of acetoacetyl-CoA. Then acetoacetyl-CoA in the presence of synthase enzyme, which add acetyl-CoA, another acetyl-CoA group to acetoacetyl-CoA, lead to formation of beta-hydroxy-beta-methylgluteryl-CoA. And in the presence of lyase enzyme, one molecule of the acetyl-CoA were released and convert the beta-hydroxy-beta-methylgluteryl-CoA to acetoacetate. This acetoacetate in the presence of dehydrogenase enzyme can be converted to beta-hydroxybutyrate or acetoacetate by non-enzymatic decarboxylation can be converted to acetone. احنا قلنا الأسيتوأسيتيت ممكن أن يتحول إلى الأسيتون spontaneously by non-enzymatic reaction or decarboxylation or by enzymatic decarboxylation in the presence of decarboxylase enzyme. يتحول الأسيتوأسيتيت إلى الأسيتون. وقلنا أيضا يتحول إلى البيتا هيدروكسيبيوتريت بوجود الديهيدروجينيز إنزيم إذا كان عندنا ال NADH متوفرة. إذا كان ال NADH قليل تكون كمية البيتا ديهيدروكسي البيتا هيدروكسيبيوتريت قليلة.
The brain generally uses 60 to 70% of total body glucose requirements and always requires some glucose for normal functioning. The brain cannot use fatty acid, which cannot cross the blood-brain barrier. Under certain conditions, the brain receives 60 to 70% of its required energy from ketone bodies when the blood glucose level are low. إذا normally البرين ياخذ الانرجي from glucose. في حالة كان أكو depletion بالجلوكوز فالenergy source of brain is from ketone bodies. Now ketoacidosis, both acetoacetate and beta-hydroxybutyrate are acidic, and if the levels of these ketone bodies are too high, the pH of blood drops, resulting in ketoacidosis. إذن ketone bodies اللي هي من الacetoacetate والbeta-hydroxybutyrate يكونون acidic. فإذا زاد level of these ketone bodies in the blood lead to acidic pH. pH of blood drops and we see عندنا acidic pH and result in a case called ketoacidosis. Ketoacidosis is known to occur in untreated type 1 diabetes mellitus and in alcoholics after prolonged drinking without sufficient carbohydrate intake. Ketogenesis can be ineffective in people with beta oxidation defect. يعني لأن الشخص اللي عنده defect بالبيتا اوكسيديشن ما راح يكون لنا الاسيتايل CoA فراح يصير عندنا ineffective ketogenesis. Individuals with diabetes mellitus can experience overproduction of ketone bodies due to lack of insulin. Without insulin to help extract glucose from the blood, the level of malonyl CoA are reduced, and it becomes easier for fatty acid to be transported to mitochondria, causing accumulation of excess acetyl-CoA. يعني ما عندنا الانسولين في حالة الدايابيتس، ما عندنا الانسولين الكافي حتى يدخل الجلوكوز to the cell and use for formation of malonyl CoA. فبهالحالة هاي level of malonyl CoA راح يصير بينه reduction and become easy for fatty acid to be transported to mitochondria. بهالحالة هاي الفاتي acid ينتقل إلى الميتوكوندريا ويعمل لنا accumulation من acetyl-CoA. The accumulation of acetyl-CoA in turn produces excess ketone bodies through ketogenesis. يعني ايش قد يتجمع عندنا الاسيتايل-CoA راح يعمل لنا الكيتون bodies formation. The result in a rate of ketone production higher than the rate of ketone disposal and a decrease in blood pH. ينتج عنا زيادة في تكوين الكيتون بوديز وقلة في استهلاك هذه الكيتون بوديز مما يؤدي إلى خفض blood pH ويعمله acidic pH. This picture shows how metabolic disorder of uncontrolled diabetes mellitus. قلنا deficiency of insulin يعمل لنا lack of introduction للجلوكوز inside the cell، وبهالحالة هاي يؤدي إلى أنه الفاتي acid give acetyl-CoA and the acetyl-CoA will be accumulate, lead to formation of ketone bodies, and this ketone bodies if the level of these ketone bodies increase in the blood lead to acidosis and coma. There are some health benefits to ketone bodies and ketogenesis as well. It has been suggested that low carbohydrate, high fat ketogenic diet can be used to help in treatment of epilepsy in children. Additionally, ketone bodies can be anti-inflammatory. Some kinds of cancer cells are unable to use ketone bodies as they do not have the necessary enzyme to engage in ketolysis. It has been proposed that actively engaging in behaviors that promote ketogenesis could help manage the effects of some cancers. يعني البرودكشن اوف هذه الكيتون بوديز بيها بعض الفوائد. حاليا ممكن استخدامها في علاج الابيليبسي in children. ينطون high fatty diet and low carbohydrate حتى يعملون هاي
ونسميها الكيتوجينيك دايت، حتى يخلون الزيادة في الفورميشن اوف كيتون بوديز، تساعد في التريتمنت. وأيضا ممكن تعتبر كأنتي انفلاماتوري سبستانس. أيضا في التريتمنت اوف كانسر، لأن الكانسر سيل ما تقدر تستخدم الكيتون بوديز فور انرجي اند وتحتاج إلى، بالعكس تحتاج إلى الجلوكوز أكثر. فبما أنه ما تستخدم الكيتون بوديز، فإحنا بنعمل deprivation of glucose وزيادة بالكيتون بوديز، راح نعمل killing لهذه الكانسر سيل. Now notes، عندي بعض الملاحظات. أن قلنا a ketogenic amino acid is an amino acid that can be degraded directly into acetyl-CoA which is the precursor of ketone bodies. إذا نحن قلنا الكيتون bodies ممكن أن يكون السورس ماله إما من الفاتي أسيد، من البيتا أوكسيديشن of the fatty acid، أو من الكيتوجينيك أمينو أسيد. هذه الأمينو أسيد عبارة عن أمينو أسيد لها القابلية عن أن تتحول إلى الأسيتايل-CoA ويدخل في ضمن formation of ketone bodies. This is in contrast to glucogenic amino acid which are converted to glucose. إذن أكو أنواع أخرى من الأمينو أسيد تتحول إلى الجلوكوز. In human, two amino acids are exclusively ketogenic، اللي هي نسميهم ال amino acid، اللي هي الليوسين، leucine and lysine. These are ketogenic amino acids. And in a human, 5 amino acids are both ketogenic and glucogenic amino acids، اللي هي الفينايلالانين، الايزوليوسين and threonine. Some author does not recognize it as a ketogenic amino acid. التريبتوفان والتيروسين. إذا اللي هي ketogenic وجلوكوجينيك هي من الفينايلالانين، ايزوليوسين، ثريونين، تريبتوفان and تيروسين. هي كيتوجينيك فقط، الامينو اسيد اللي كيتوجينيك فقط اللي هي اليوسين واللايسين. Now in summary, one possible fate for fatty acids released as a result of triacylglycerol breakdown is conversion to ketone bodies. Ketone bodies, unlike fatty acid, cross the blood-brain barrier. Ketone bodies can be synthesized from acetyl-CoA, and the ketone bodies can provide energy to the brain when glucose availability is limited.